Now Mwami, President William Ruto ataanguka kura 2027. Sasa, and I'm going to argue this with facts, with data. Siendi kuleta hapa hiyo siasa ya kibanda hapana. I'm going to argue this with facts. A recent study done by The Star, hiyo ni gazeti, ilionyesha that if kura itapigwa tuseme leo, sasa if leo March of 2026 kura itapigwa, sasa Ruto atakuwa na votes 9.2M, then Kalonzo na Rigathi watakuwa na kura 8.4M, then battleground kura zenye watangangania like hao ni hizi ni votes zenye ziko undeciding, hazijui ziende wapi, ni 4.4M. By 2027 tutakuwa na kura 28 million in this country. Sasa 28 million votes, and the good thing is that 35% ya hizo kura zitatoka from Gen Z. Sasa as Gen Z, kama mimi Gen Z niko kadi, so usisahau kusubscribe. So 35% ya kura zetu zita make up that 28 million votes. Rift Valley watatoa kura 7.5, Eastern watatoa 3.9 million, Nyanza watakuwa na 3.6, Central watatoa kura more than 3 million, Western tutatoa more than 3 million, Coast 2.5, Nairobi 2.5, alafu Northeastern watakuwa na kura 1.4. Now in 2022 Ruto alikuwa na kura 7.8 million votes, alafu Raila akakuwa na 6.94 million votes. Sasa so aliachania kitu 233,000 votes, si margin kubwa sana. Sasa that is because ukiangalia 2022 Rift Valley, 80% ya Rift Valley ilipigia jamaa wao William Samoei Ruto. Then the funny thing about 2022 is that 40% ya kura ya Ruto, like Mount Kenya 77%, over 77% ya Mount Kenya ilipigia huyu jamaa anaitwa Ruto. So 40% ya kura ya Ruto ilitoka from Mount Kenya. Na weak areas ambazo Rais William Ruto alikuwa nazo 2022 ni tuseme Nairobi, Western na Nyanza ndo walipiga against him sana. Now for William Ruto kuanguka kura, na si kitu ngumu jamaa kuanguka kura, the first thing yenye inafaa kufanyika ni ati Mount Kenya kura zake zi drop by tuseme to 55%. Atapoteza more than a million votes. Tuseme tu Mount Kenya like 55% of them ndo mpigie kura peke yake, atapoteza more than 1 million votes. And we all know mlima imeenda already. There's nothing there. There's nothing there kwa mlima that tunaweza sema ati Rais William Ruto ataenda huko kwa mlima Kindiki, tuseme Kindiki asaidia Ruto kupata kura in Mount Kenya. The mountain is already gone. So hapo kwa mlima 2027 watavote against Ruto. The second scenario yenye itafanya Ruto aanguke kura, it's only if Western region tutapiga kura kama bloc. Sasa if Western Kenya, that is Kakamega, Busia, Vihiga, Bungoma and Vihiga, sasa tutapiga kura kama bloc, tupige kura against William Ruto kama bloc, kama vile tulifanya 2022 where only Bungoma County ndo alipatia Ruto kura mingi, but ukikamko hizi counties zingine it was the opposite. So in 2027 if Western region tutapiga kura kama bloc, then Rais William Ruto ataanguka kura. And talking about Western Kenya kupiga kura kama bloc ni kitu simple sana. Ukiangalia 2022 only Bungoma County ilipigia Ruto more than 75% ya kura. Sasa kama 2027 itafika 2027 Ford Kenya itakuwa imemove to UDA. Sasa ANC isha move. Sasa hiyo wanataka Ford Kenya. UDA inataka Ford Kenya because waliwaambia juzi, Cherargei alisema juzi, if hamtajiunga na Ford na UDA that means 2027 after kura hamtapewa viti. Sasa na if Ford Kenya ita move into UDA that means Western Kenya tutabaki na chama moja peke yake, that is the DAPK ya Natembea na Eugene Wamalwa. That means if Ford Kenya ita move to UDA, DAPK ndio itakuwa inasema Western Kenya na tutakuwa consolidated into one party, and being with one party tutabidi tumefollow what the party will say, and if the party says that we vote against UDA, I swear Western Kenya tutavote against UDA. The third scenario lenye itafanya Ruto apoteze 2027 if Gen Z tutajitokeza to vote kwa wingi. Sasa if Gen Z tutajitokeza to vote kwa wingi because I've said Gen Z in 2027 will make up like 35% of the vote. So if Gen Z tuseme out of those 35%, 25 ama 30% vote against William Ruto, then the guy is done. Hivyo ndo amejiondoa.
Another scenario ni if Nairobi ita vote against Rais William Ruto, because in 2022 they voted against him. So if they decide again in 2027 to vote against President William Ruto, then itakuwa rahisi sana, it will be a landslide for the opposition. Now talking about the opposition, sasa somebody can say that the opposition we have in this country is weaker than President William Ruto, sijui hawezi convince watu, but the opposition in a missed one piece in their gang, in a missed one person in their camp. So the opposition in this country just needs Uhuru Kenyatta. That is the only card they need. If opposition regarding na Uhuru Kenyatta watakuja pamoja na Uhuru akuja azungumzie aongeleshe wa Kenya, waambie wa Kenya, si 2022 niliwa warn. Tena mnataka kufanya hiyo mistakes. I swear wa Kenya watabadilika mind yao and they will vote against President William Ruto. And that is why unaonanga Uhuru Kenyatta kiamkanga tu kuongea kitu, Ruto anatuma maumbwa zake, tuseme akina Cherargei, akina Sudi, ambieni jamaa tulie, ajiondoe kwa siasa. Akina Faruku anamwambia wewe rais mstaafu usiongee. Wanaogopa ujamaa, wanaogopa Uhuru Kenyatta mbaya sana. Na if Uhuru Kenyatta ataingia opposition, I swear 2027 President William Ruto anaanguka. And I'm not saying President William Ruto is a bad guy. Sasa President William Ruto is a good guy. He had a very good plan. Tulimweka hapo tukiamini kwamba yeye ni mmoja wetu, yeye ni mtoto wa maskini. Iswa nyanyangu nyumbani alivotia Ruto because aliamini that Ruto ni mtu alikuwa anauza kuku. Sasa he was one of us. Tukamweka hapo tukiexpect that the projects zenye ujamaa atazileta ni zile ambazo zitatuguza maisha yetu. Sukari ipunguke bei kabisa, kila kitu ikuwe fiti kwa mtu hasla kama mimi. But unapata in his regime, like hasla mwenzangu ananitesa man. And that is where the guy went wrong. All projects zenye ujamaa amezileta, like they're not impacting a citizen's life directly. Sasa affordable housing inanisaidia mimi aje? Like how hiyo inanisaidiaje? Like mimi inanisaidiaje kitu kama hiyo? Sasa it is not helping everybody. Sasa it is not helping everybody. The projects zenye jamaa anakuja nazo ni poa ndio, lakini si za Kenya ya sahi. Kenya ya sahi hatuhitaji vitu kama hizo. We are third world country. Hiyo story na tulipe ushuru tujitegemee. Yes, tutalipa ushuru tujitegemee. Yes. But sasa hiyo ushuru tunalipa inaenda wapi? We are third world country, hatuwezi jitegemea. Sasa tunalipa ushuru. Unajua the problem with Ruto is that tunalipa ushuru ndio, unaongeza vitu ushuru. But that tax yenye tunalipa tuoni kifanya shit. Sawa, tuoni kifanya shit. That is the problem with our president. He had a very good plan, but the plan is not for the Kenya ya sahi. Your plan ya Kenya 2075 huko. Your plan yake, it's not a good plan. And that is it man. Tukutane next video. Sasa usisahau ku like and then ku subscribe.